Chairperson of National Women's Party. So I would like to start this press meet with Swami Vivekananda, the greatest souls of India, quoted, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of the women is improved. It is not possible for a bird to fly on with one wing, but even after 72 years, that is 864 months, that is 26,280 days after independence, still a bird called India, still flying on one wing, where most of the women are linked to family and household chores." So why is this happening? Do we need to empower women? Yes. Empowering is to make them independent from mind, right thought, decision making, leaving behind all the family and social limitations. It is to bring equality for both men and women in the society. It is to uplift them socially, economically, educationally, politically with sound health. If this female feticide continues, by 2020, there will be 25 million surplus men in India. So where are we up to? Yatra naryastu pujante ramanta tatra devata has been a culture where the girl is worshipped as Devi and Shetty. On the other hand, she has no right to live. When you look at domestic violence, why do Indian women experience domestic violence? It is because of the patriarchal attitudes which are entrenched in the minds of the people. And so is the discrimination towards women. And it is a part of the social system where men are considered superior to women. In patriarchy, women are controlled through violence or threat of violence. And according to a survey by United Nations, it is 27%, almost 1/3 of all married women, ages between 15 to 49 years, have experienced domestic violence. And women bear this physical violence to prevent their children from undergoing hardship after the separation. And financial stigma is also another factor. When you talk about sexual harassment in the workplace, nowadays it is a part of social trend, and it is to only demean women and to crush them before they become more powerful. For example, a recent article in a leading newspaper 2 months ago is about the harassment of women journalists by male politicians. One of the journalists, because she raised her voice, she was told for months, more photographs were posted on net, she was threatened to rape and so on. So the unfortunate thing here is the male do not support their female counterparts. And many such incidents are brushed under the carpet due to lack of support. When you talk about women education, what is the literacy rate of India? It is just 73% when compared to US with 99% and China with 96%. And women literacy is less than 50% in most of the areas in India. So why it is so? You are seeing child dropouts by 25% in 8th standard. By 9th and 10th it is reaching to 50% of child dropouts. And most of them are girls. What is the reason for these child dropouts? It could be lack of toilet facility, it could be non-provision of sanitary napkins, it could be lack of midday meals, it could be child marriages. Child marriages. You see every year 3 crores of child marriages are reported in India. And according to UNICEF, it declared 40% of child marriages across the globe are from India. And UNICEF estimated it would take 50 more years to eradicate these child marriages in our country.
And we are talking in this 21st century about 3G, 4G and 5G. Now we are thinking of constructing toilets, which is a basic amenity of a woman in her daily life. When you talk about women's health, you see maternal deaths, you have iron deficiency anemia, you have malnutrition, and India tops the list in maternity mortality rate. There are about 1 crore 56 lakhs abortions every year, and there is 1 in 3 maternal death. And we could not combat a simple iron deficiency anemia in all these 72 years. When you talk about women employment, why women are paid 30% less than the men for the same kind of work we do? Why it is so? When you talk about women workforce, only 14% of Indian workforce are women. When compared to China, 85% of women are into workforce. So this is one of the main reasons why our GDP is just 2.8 trillion compared to China with 14.6 trillion economy. Such a vast difference in the GDP. So why I am emphasizing some of these issues here, even after many initiatives taken by the government, like you have Beti Bachao and Beti Padhao, you have Protection of Women Against Domestic Violence Act 2005, you have Protection of Women Against Sexual Harassment Act 2013, you have Nirbhaya Act, but still the challenges are continued. So the reason for this is the poor participation of women in politics, and this has the direct effect on amending these policies and legislations. Women contribute to 50% of Indian population. And the Constitution of India, which is drafted by participation of 15 women, clearly states Article 14, 15 and 16 to grant equality to all men and women in all spheres of life without any gender discrimination. Article 39D clearly states equal pay for both men and women for equal work. So where is the equality? The way back 33% reservation for women, which was put forward in 1996, was approved in Rajya Sabha in 2008, was lapsed in 2014. So what do you think? Why these are not amending? So the only reason is poor participation of women in politics. Imagine only 11% of Indian parliament contribute women. When you look at other countries like US and Britain, in 1950, there were just 3 to 4% of women participation, has increased to 10 times now. Rwanda with 61.6% of women participation. Bolivia with 53.6% of women participation. Whereas India has increased just 2 times. Just 2 times from 1950 to till today. Recently, 2 months ago, Japan's parliament also passed a law to encourage more female candidates to stand for election. And according to United Nations, which is a widow survey, which is a survey done on MLS, clearly observed and stated, women-led constituencies showed more progress and performance, which is a clear sign of economic growth and development of India. So 2 more things I would like to tell you regarding National Women's Party website. This is the first national political party coming up with this innovative website with 3 different apps. Like you have the Women Voice, the Membership app, and the Mahila Rakshak app. Like Membership app is app when you will be a member of National Women's Party. A unique code is given to every woman, like you have the Aadhaar. So every unique code is given from National Women's Party to each and every woman of member of this party.
And you have the women voice. Similarly, like Me Too, in women voice, you can share your experience on women voice through a minute of 1 minute. So another is a Mahila Raksha. It is a safety app. So when you are in danger, when the woman is in danger, just open the app, shake twice. The alert message will be sent to the 3 numbers chosen by her in the membership. Or if the mobile slips off at a distance of 1 meter. Even then, if you shout for help, help 3 times, even then the alert message will be sent to the chosen numbers by her. So this is how National Women's Party coming up with the different innovative ideas for the secure and safety of women. And second thing, so taking this platform, press meet as a platform, and in calling all the women, politicians, independent leaders who are willing to contest, we are ready to give you power. You are being there working for 10 years and 20 years and power is not given to you, you are always underrepresented. So we are there here to give you power, and there is no Mahila wing in this party. Mahila wing itself is a party. This is our party. This is to the party for the women, by the women and to the women. This is our home. So please come home. Thank you. நான் தேசிய பெண்கள் கட்சியோட மாநில பிரதிநிதியாக நான் வந்து பங்கேற்றுட்ருக்கேன். நேஷ்னல் விமென்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எங்களோட டேக்லைனே வந்து பார்ட்டி ஆஃப் மதர்ஸ், தாய்களுக்கான கட்சி. ஏன் இது தாய்களுக்கான கட்சி அப்படின்னு நாங்கள் டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு பெண் எப்போ முழுமை அடைகிறா, ஒரு தாய்மை அடைந்த பிறகு தான் அவள் முழுமையை அடைகிறா. அவங்க வந்து ஒரு தாயால் எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான கேப்பபிலிட்டி அவங்களுக்குள்ளே வளர்த்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் ஒரு தாயாக இருந்து இந்த கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக முதல் ஸ்டெப் தான் நாங்கள் வந்து இந்த நேஷ்னல் விமென்ஸ் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா புக்கில் ஆர்டிகல் 15, 16 and 17 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, 14, 15 and 16 என்ன சொல்லுதுன்னா, பெண்களுக்கு சட்டத்திற்கு முன் சமத்துவம், வாய்ப்புகளுக்கு சமத்துவம், அது மட்டும் இல்லாமல் சமமான வேலை வழிமுறைகள் அண்ட் ஊதியங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஆர்டிகல் 14, 15 and 16 சொல்லுது. ஸோ இதெல்லாம் புக்ஸில் மட்டும் இருக்க வேண்டிய விஷயங்களா? இல்லை, நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும். யாரை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவாங்க? எங்களை மென் சப்போர்ட் பண்ணாலும் பெண்களாக நாங்களாக வந்து இந்த களத்தில் இறங்கி பார்த்தா தான் எங்களுக்கான உரிமைகளையும் சமத்துவத்தையும் நாங்கள் வந்து பெற முடியுன்றதில் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் விமென் எம்பவர்மெண்ட், எஜுகேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், இது மூணுத்துலேயும் மெயின் ஃபோக்கஸ் தான் எங்களோட நேஷனல் விமென் பார்ட்டியோட முக்கியமான குறிக்கோளாக இருந்துகிட்ருக்கு. ஐ திங்க் ஸ்வேதா மேம் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வி ஆர் ஓப்பன் டு கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், ஸோ தட் இன்னும் எங்களோட பார்ட்டி பற்றி நிறைய கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. எல்லாரும் அரசியலுக்கு வந்துடுறோம், வீட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க, கரெக்டு தான். ஒரு சின்ன வீடையே பார்க்க முடிஞ்ச எங்களுக்கு ஒரு வீட்டை வீட்டில் இருக்கிற எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை பார்க்கும்போது ஒரு பார்ட்டியில் ஒரு நேஷனை பார்க்க முடியாதா எங்களுக்கு? ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு பெண் நினைச்சா, பெண் முன்னாடி வந்து பங்கேற்றானா நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் வீட்டையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே நாட்டையும் பார்க்கறதுக்காக இப்போ ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கோம். And moreover, I would like to tell you, if you look at the anatomy of our female brain and the male brain, the female brain has more interconnectivity between both the cerebral hemispheres. That's how we are capable for multitasking ability rather than men. So we are definitely will be multitasking, looking after family, professional life, and we can balance everything. That's how our brain is developed actually. So we are definitely going to be in politics and looking after the family at the same time. இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் பெண்களுக்கு அதிக அரசியல் சரி, வேலை வாய்ப்பும் சரி. வடநாட்டில் சுத்தமாக கிடையாது. சட்டமன்றத்துக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு கணக்கு பாருங்க. அப்போ உங்களுடைய பிரச்சாரம் எங்கே இருக்குன்னா, எங்கே பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு, பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு, பெண்களுக்கு அங்கே தான் பிரச்சாரம் இருக்கணும். ரெண்டாவது, இந்த நேரத்தில் இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தேர்தல் நேரத்தில் அப்படின்ற அவசியம். Why you starting it during the times of election? It's not like during the time of elections. We have registered this party in 2012.
நாங்கள் 2012லேயே இந்த பார்ட்டியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். கடந்த 6 வருடங்களாக கிரவுண்ட் ஒர்க், பெண்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த 6 வருடங்கள் எடுத்தோம். இப்போ எங்கள்கிட்ட கம்ப்ளீட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. எந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் தேவை, எங்கே மாற்றங்கள் தேவை, எங்கே மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தால் விமெனோட எம்பவர்மெண்ட், விமென் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு ஒரு 6 வருட அனாலிசிஸில் நாங்கள் இப்போ தைரியமாக இந்தந்த இடத்துலலாம் மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற தன்னம்பிக்கையில் தான் இப்போ நாங்கள் முன் வந்திருக்கோம். அண்ட் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பெண்கள் வந்து பாலிடிக்ஸில் போகக்கூடாது, போனாக்கா சார் சொன்ன மாதிரி வீட்டை பார்த்துக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. எல்லாருமே ஐயோ பாலிடிக்ஸா, அதுக்கிட்ட இருந்து ஒதுங்கி நிற்போம், தள்ளி இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் சுத்தம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா, வாங்க சுத்தம் செய்யலாம், பெண்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் முன்னேற்றங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக யூத் பார்லிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறோம். இது என்னன்னா both men and women ரெண்டு பேருக்குமே பாலிடிக்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்து பாலிடிக்ஸில் பாசிட்டிவாக நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுல பெண்களை நிறைய விஷயங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பூஸ்ட் பண்ணி பாலிடிக்ஸ்னால் தப்பு கிடையாது, நல்ல விஷயங்கள் நிறைய ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த நேஷனல் விமன் பார்ட்டி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆண்கள் மட்டும் இல்லை, பெண்கள் மட்டும் இல்லை, இதில் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லை. எங்களோட அப்ஜெக்டிவே வந்து பெண்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது, ஆண்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது, ரெண்டு பேரும் தனியாக பார்க்கக்கூடாது, ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான். அப்படி இருக்கும்போது ஆண்கள் எங்களோட ஐடியாலஜி 50% ஆஃப் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஐடியாலஜியை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா 100% நீங்கள் எல்லாருமே வெல்கம். விமென்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மென் கண்டிப்பாக முன் வரணும். ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்குது, ஃபார் எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் விமன் தேர் இஸ் ஃபார் எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தேர் இஸ் விமன் பிஹைண்டுன்னு. இந்த 2020ல் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணலாமே, ஃபார் எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் விமன் தேர் இஸ் அ மேன் பிஹைண்டுன்னு அதை மாற்றலாம். கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தேவை.